of our county warembo. Na tupige makofi. Mundu weyende. Weyende. Na wihurire makofi. To gutiri ungi tawe. No ungi muhiki wa Ngai. Andu aingi moigaga ati muri atigwa mugatigwo no. Gutire mundu mutigite muhikitio ni mundu wi hinya njamba hi hinya. Oguo ukiyenda ukoragwo ukiyenda ukiugaga ati nie ndi muhiki wa Ngai. Tondu guo ni Biblia eroiga. Na mutumia ni kindu kia bata muno mbere ya Ngai. Gutire undu ungi aragia. Ona Jesu aikarite hau aikarire akirora akiona mutumia wa ndigwa rehe tubesa tunini. Ndaririe horo wa itonga. Ndaririe horo wa andu aria mehumbite wega. Arorire mutumia wa ndigwa. Tondu no mutumia wa je. We ndari na horo na andu aya angi. Elija akorwo na mathina maingi muno muno, mbia ciaga, irio ciaga, atumirwo kuri u. Oguo mutumia wa ndigwa ndagirirwo kwira ona hanini. Wagirirwo guikara witinguritie. No ririkane, no muthuri urathire. No ndanathie na hakiri ciaku. Ndanathie na moko maku. Ndanathie na kio giaku. Na ndanakuua ciana ciaku. Uratigirwo. We arahuruka. Arakwira uthi na mbere na wira uria urutaga. Hindi iria muthuri e muoyo. Mutumia akoragwo akiruta mawira maria matari mucara. Maundu maria ona ungegeria gwiciria mutumia ucio arutaga wira uriku, ona akionge muria oiga gutiri undu ekaga. Ni makana tima. No ciana ici ciothe murona cie bururi uyu iciaritwo ni mutumia, ikarerwo ni mutumia, igecirio wega ni mutumia, cigatwarwo thukuru ni mutumia, agathii agakurora riria maguthoma kana mataguthoma wega. Uria wagia na wathe mutumia agatiga wira wake agoka kurora mwana ucio wina wathe. Muthuri thina kana atari na thina, mutumia wake arugamite o hau akiruta wira utari mucara wa 24/7 365 days. No ngemurio ganda rutaga ki? Niwe ukiraga tene, niwe uhumbaga ciana nguo, niwe umenyaga ciana homework ciikire ri, niwe umenyaga maundu macio mothe, nake muthuri agathia agetha ki? Indo. No indo icio igiethwo ri, mutumia uyu korwo ndangihota kurora muci ucio ri, ni ogwiciria no cietheke. Oguo indo icio ciagirirwo ikigayanio, mundu akarutirwo wira wake, ona korwo uyu ndutarikaga, tita nyumba teno irugamite. Ni turugamagia ciana citu, na riria irugamite heo thiao ri, ndungihota kuga ni mbia cigana, no muoyo ngirihwo na mbia cigana. Na nikio turoiga muthenya wa umuthi ni ingienda murugame tuhoere ciana citu ngicoka guthie na mbere, tondu mutumia niwe urugamaga gatagati ga ithe na ciana. Nima mutumia niwe uragirwo muthuri angithie kana ciana ingithie, na ruo rwa mwana ni mutumia ui, na thina wa mwana ni mutumia ui. No mutumia athiaga atumetie, tondu thiine wa mucii mutumia no muhaka ecirie muno agithie kwaria, tondu no affect muthuri na no affect ciana, kana tiguo? Na mutumia niwe ungicokaniriria, na mahoya ma mutumia Ngai ni aiguaga. Tuhoere bururi witu na ciana citu, tondu mena kioneki na mena kiroto kiao, iroto ciao itikahuke na cioneki ciao ikinyiranire, tondu kwina undu uria marauga, na tukimathikiriria kwi undu marauga. Na ciana mutumia niwe umenyaga mwana wake ni akurire na ni agimara na ni arenda mucii wake. Muthuri akoragwo akiuria wage nderu akamwire nje.
nake akauga ndakwenjwo nderu nĩ ciake. Mũtumia akarũgama akera we ũcio nĩ thoguo mũhe gĩtĩo. Nake agacoka ningĩ gwĩ ithe akamwĩra aranĩriai nake mwarĩrie wega enda nĩakwenja nderu tondũ nderu itikĩrĩ ũndũ mũnene irauga na nĩ ciake, no ningĩ ndagĩrĩirwo ũkera ndũkarĩrie thoguo ũru na mwana ũkamwĩra mwana aheo gĩtĩo. Nĩ tũhoei. Ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo, twarũgama mbere yaku Ngai nĩ tondũ nĩ tũhoeire bũrũri ũyũ witũ mĩthenya mĩingĩ mũno twĩ mbere yaku Ngai. Tũracokia ngatho tondũ wĩ Ngai witũ, nĩwe Ngai wa maithe maitũ, nĩwe Ngai witũ, nĩwe Ngai wa ciana citũ. O we ũthiĩte ũkĩmarathimaga na ũkĩmaheaga ũũgĩ na ũmenyo ona gũthinga mbere yaku Ngai. Hĩndĩ ĩrĩa tũrakoretwo twĩcirĩtie generation ĩno nĩ orire, nĩo maratuonereria njĩra makakorwo na ũtheri na magakorwo na thayũ na wendani tũteciragia ũkoragwo ho. Twĩ manyina na twĩ na maithe nĩ tũraigua tũkĩrahĩra ũhoro ũcio atĩ no mahote kũrũgama na kũmenya nĩ magimarĩte na kwarĩrĩria agenda cia bũrũri. Tũragũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa mũnene witũ president, na tũkahoya atĩ o ũguo araugire atĩ kwaranĩrio na andũ othe maikare maranĩrie. Nĩ tũrahoera ciana citũ thayũ na nĩ tũroria Ngai witũ o harĩa ũmwarĩ ũmarie nao na ngoro ciao ũmahe thayũ no monererie ũrĩa mangĩnyitana na mahote kwarĩrĩria maũndũ marĩa mamarakarĩtie na maũndũ marĩa mangĩhota gũtwara Kenya ĩno itũ mbere, tondũ rũciũ nĩo na rũciũ nĩo na ciana ciao. Ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo, nĩ tũrorĩirwo nĩ ciana na kwĩna kĩeha mĩciĩ ĩigana ona, na nĩ tũroria Ngai witũ aciari acio mena maithori ũmagirie maithori mao. Na makĩria nĩ tũngĩũria Mwathani ona arĩa me thibitarĩ-inĩ ũmahonie, na Mwathani witũ kĩoneki kĩu na kĩroto kĩu kĩrarĩ Mwathani ona acio matũtigĩte mũthamaki gĩgakinyanĩra. Nĩ twagũcokeria ngatho twaria thayũ thĩinĩ wa bũrũri, na rĩu tũgĩũka kwarĩrĩria ũhoro wa mũtumia ndigwa. Aya nĩ atumia aku. Ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo, tũhe ũmenyo na tũhe thayũ na tũmenyithie ũrĩa tũngiuga na ũrĩa tũngĩka nĩguo ũkenie ngoro yaku. Twahoya ũguo thĩinĩ wa Kristo Mwathani tũgĩcokagia ngatho. Ikarai thĩ mũnjĩtĩkĩrie nyambe thome na gĩthũngũ nĩguo andũ arĩa mathikagĩrĩria maigue. Nĩ mwanjĩtĩkĩria? So receive warm greetings from the Deputy President, His Excellency Rigathi Gachagua. He wishes good health and prosperity to the people of Nyeri County and all the widows and their families. Nĩ mwamũkĩra ngeithi cia Deputy President. At the onset, allow me to applaud the leadership of the county led by the able governor, His Excellency Mutahi Kahiga, on the launch of the Gender Development Policy and also the Nyeri County Widows Circle. This is a great milestone not only for the empowerment of the widows, but also a sign of continued progress towards gender equality, inclusion, and empowerment of all genders in this county. A mother's presence makes a huge difference in the family, whether married or widowed. She is a glue that keeps the family together. Her prayers and her voice is a creative power to give life to the generations. She is a teacher and a role model to her children. They look up to her for strength and even for comfort. Her life is measured and reasoned to give proper direction to her generation. Her story is poorly written or not written at all. Only at funerals are mothers highlighted, role highlighted and properly acknowledged and affirmed.
ndiroiga mutumia niwe gitugi kia mucii na maundu make mothe arutaga na aruta gutire mundu umuheaga hongera mokaga kwaria hindi iria wi ithanduku matikwiraga na nikio mutumia akiaria ni amenyagirira migambo yake tondu mugambo wa mutumia ni mugambo wa Ngai kuri ciana ona kuri andu othe uria ugaga na uria arutaga ciana ciake uria mahoyagira niguo cokaga gugatuika kana tiguo. The fact is, we have many households headed by mothers, some who are single, and most of them are absentee husbands. And then we have widows. Widowhood is not a choice. It is an eventuality that comes to all of us. Both genders experience pain of widowhood, but most of the men, like in Western world, remarry. Larger majority in the African tradition and Africa don't marry. They prefer to remain single and to serve their own children. What I must acknowledge here is that differentiation of a woman starts when she gets married. When she's supposed to be empowered, she finds herself, she has a husband, and everything centers on the husband in terms of the economic base, leadership, and everything. So how the woman is busy taking care of the children, the title belongs to the man, the wealth belongs to the man. So if a man does not take care to leave a will, you find that many of these widows are now defranchised, even at this level, where when the man is gone, especially in the African culture, we don't have wills. They don't leave a will. So the woman and her children are left to suffer and to struggle. You have asked about being able to help the women. In the current constitution and in the current laws, we have being registered mediation institutions that you'll be able to stand and be able to come. These women can come and they can be catered for faster and quicker. Ate kwena policy yumete na ne watho urahetokio uria inyue mungihota muthie mugakora andu aria merutite uhoro wa mediation neguo uhoro wa inheritance no uhoro wa gukorwo indo ciaku cikirutirwo wira narua na gutire na mbeca nyingi murikorwo mukiruta. Ona right now kwena very many men and women of God and other people who are going for these mediation classes. Ogwa ne muri kuona o ica ikuhe o haria muri hakuhe na inyue ne muri hota to mwaka riu muthie kwa commissioner no muthie ginya kanitha-ini cianyu ungikorwo ni mugwitikanira gugekwo mediation ni andu aria mathomeire gugukorwo na institution nyingi biu kuria mundu ni ariheagwo justice ciake na narua. Ogwa ne wega. So this meeting comes a few days after the world marked the International Widows' Day that reflected on the issues affecting widows around the world and actions required to safeguard and advance their rights. I am glad that the empowerment of widows has now become a global conversation. It was also last week that I attended the first ever African Widows Summit held in Zanzibar. Various African countries under the African Union gathered with an intention of reforming the African space and create a conducive environment for widows to thrive
economically, socially, and politically. Githiona inywe to mwende gukorwo mwi thiini wa utongoria na mukorwo mwina indo cianyu. Oguo niguo kurariririo to guku Nyeri nginya thi yothe ni anjiriirie kumenya ati kwina atumia ndigwa na atumia ndigwa mena kihoto gia gukorwo mena indo ciao tondu na ta riu na inywe mwina ciana cianyu gwitiguo na ni mucitwaraga thukuru. Oguo kurariririo ria mungiteithika niguo muhakahotaga mutaguo mwaka sako eno yanyu mwamiaka mukahota gukorwo na mbeca cianyu muraruta mukaiga kigina andu makahota gucihoya ukahoya ugacoka ugacokia na mukaheo na faida na interest ya thi. Noguo ni kuga atumia na ni njui tondu nie nderetwo ni mutumia wa ndigwa. Baba witu akuire twi ciana nini muno na maito arakuire after 45 years miaka 45 ndahikirio ni mundu nderoreire mundu no ithue tu arerire na ni njui aingi haha niguo muri na nikio ni ndona riria mwerwo mundu agacanura njuire wega ugekira irinda no gekira kiburana kiria ithe wa Gachagua ta Kenyau ukaingirio kiria kinyungu ukathiururukio na andu makamenya wikuo. That is important. Ukeyenda niguo hote kurera ciana ciaku na guikara thiini wa maundu maria Ngai akuigiire. Africa is taking action. And I am glad Nyeri also has taken action and recognized the unique challenges faced by the widows. I take note, rather sadly, of the increasing numbers of widows in Africa. As you have heard me share in the past, I have been passionate to work with widows since my days at the university. This passion has given me impetus to also adapt the Widows and Orphans program in my office. By the grace of God, this program has expanded to different parts of this country, including Nakuru, Kilifi, Laikipia, Bomet, Migori, Nairobi, Kajiado, Bungoma, Nandi, Trans Nzoia, Kakamega, Embu, Meru, and now Nyeri County. In each of these counties, we are undertaking widows empowerment program suitable for their respective counties. Ladies and gentlemen, as you are aware, widows in Kenya, like other parts of the developing countries, face various challenges that include economic insecurities, discrimination, poverty, harmful traditional practices, and gender-based violence. These are often denied their inheritance rights and property grabbed after the death of their partners. This is a very sad situation that we must correct holistically. I believe economic empowerment is the gateway through which all economic, social, and cultural barriers can be broken. Through empowerment of widows, they can be able to make independent decisions and overcome these challenges. Ladies and gentlemen, the launch of this gender policy will lay a strong foundation for promotion of gender equality, women's empowerment, and social inclusion across all sectors of the county's development agenda. I urge the county government to ensure that gender equality and women's empowerment is integrated into sectoral policies, planning, and programs. Gender mainstreaming demands that as we focus on women empowerment, we must not forget my boy child. The United Nations Transformative Promise
of the 2030 Agenda for Sustainable Development states, leave no one behind, eradicate poverty in all its forms, and end discrimination and exclusion, and reduce inequality and vulnerability while leaving no one behind. Na nikio turoiga ati gutire mundu gutigwo na ki na atumia andigwa tio agutigwo na thutha. Maita maingi ni tuthiete nginya riria ndari New York uhoro wa atumia andigwa matiaririirio. Kwari uhoro wa atumia maragi atumia miaka 67 gutire hindi agenda ya atumia andigwa mari maingira thiini wa plenary hall kuga atumia andigwa mena rights ciao kana atumia andigwa no magirirwo kurorwo na gitumi hindi ciothe tuthiaga ithuĩ twĩ Africans tuthiaga tukarorania na andu aya angi a mabũrũri marĩa mangĩ. Thiini wa Africa muthuri angĩkua gutire hindi mutumia akoragwo na kwenda kuhika ringi enda kurutira ciana ciake wira. Na ungithia America uthie Canada ni ugukora mutumia urahika miaka 90 guku ungithie gukuhiriria ngikwira we ona no ikirio mahiga na ni ugukora nginya onangi ni anini na ni ona maita maingi twina atumia nginya ndigwa a miaka 20 a miaka 30 a miaka 50 ni kuringana na maundu maria makoretwo makioya athuri aitu. Twerwo twina atumia 65,000 county ya Nyeri. Ogwo ni kuga arume 65,000 ni makuite. Githi ucio ti uhoro wa kieha. Na warora nginya na haha ingiroro na ngiuga ngiamarogame ni ciana nini muno. Na maundu maria maratuma ciana icio cikorwo cianake ne muona ni ndathie haria nyendete cianake no mwaka cirorwo wega na tufaririre matige gukua guo marakua manyuete njohi cia ibango na magakorogerwo thumu na nikio muonete ngiaririria tondu athuri ciana icio cianake githe tio igituikaga athuri ithe tio mababa ma rucio tungiaga kumarora na tumariririe na maundu mao mafarirwo wega na maheo mawira maguthie na mbere o magikuaga aingi manyuaga njohi makagwa na ngari agena vikifiki na andu aria mena thina ni atumia tondu tutigagwo tutari na mugitiri na mecii maingi 65,288 irarugamirwo ni atumia. Aingi matigite wira tondu no muhaka ukorwo gi support muthuri waku kana tiguo ugakorwo nduri wira wina ciana na muthuri ni ahuruka. Ogwo no muhaka tufaririre tuone athuri aitu ni maraikara miaka maingi na kwehererio maundu maria maroraga athuri maria nini. I am happy that widows will have a circle, the first of its kind. The launch of the circle will create a financial platform to access affordable credit, support livelihoods, and overcome barriers such as lack of collateral. It will also offer opportunities for financial literacy and promote business and entrepreneurship. I wish you success and growth as you actualize this dream. I believe it will also create employment opportunities and also extend services to all citizens. Angĩkorwo kwĩ mũndũ ũngĩruta wĩra na ũrutĩke nĩ mũtumia. Angĩkorwo kwĩ mũndũ ũigaga nginya mbeca ciake wega nĩ mũtumia. Ona kwĩ hĩndĩ athuri makoragwo mbeca ciathira ũngĩrora okaga gũkũria karĩa ũrahithĩte na gũtirĩ hĩndĩ arĩa akora ndũrĩ. Ithe tiguo rĩu atumia ũguo mũngĩnyitana
mwanjĩrĩrie sako ekore etuĩke kĩndũ kĩnene. Na niĩ nĩ njugaga gũtuĩka mũtumia wa ndigwa ti gũtuĩka mũthĩni. Na gũtuĩka mũtumia wa ndigwa ti kuga atĩ ndũngĩkorwo na kambuni nene. Gũtuĩka mũtumia wa ndigwa ti kuga atĩ ndũngĩgũra mũgũnda. Gũtuĩka mũtumia wa ndigwa ti kuga atĩ we ndũngĩaka manyũmba ta maya makagwo nĩ arũme. Ithe to twake mũngĩĩtĩkia na ithuĩ tũmũteithĩrĩrie twĩ ciana cianyu. Na nĩ njũĩ it is going to happen. Mwĩhũrĩrei. So my dear widows, take advantage of the different programs and opportunities presented to you by the county government of Nyeri. Be steadfast in the work ahead and you will enjoy the fruits of your commitment. Finally, I congratulate the county government of Nyeri for the launch of these two transformative initiatives, the Nyeri County Gender and Development Policy and the Nyeri County Widows Circle. Asanteni sana, Mungu awabariki, Ngai amwĩke wega, Ngai amũrathime, na nĩngũcoka twarĩrĩrie ũrĩa tũgũka na atumia ndigwa kũrĩ arĩa marĩngĩ mwĩna mathĩna, kũrĩ o angĩ Ngai ateithĩtie. Tũkũmarehe nginya acio nĩguo tũhote kuongerera kĩgĩna kĩu kĩanyu gĩtuĩke kĩndũ kĩega. Na no ngũcoka ndiarĩrie Deputy President, githĩ ndakĩrĩ ithe wanyu, na kĩoke ongerere nĩguo twanjĩrĩrie kũgĩa na kĩndũ kĩnene, sako nene, kĩndũ kĩngĩtũma atĩ mũthenya ũmwe na ithuĩ bilioni ici tũraigua cia sako iria ingĩ no gũgĩtuĩka ithuĩ Ngai no arege angĩkorwo nĩwe mũthuri wanyu no arege inyuĩ mũtonge. Na nĩkĩ arenda mũcokanĩrĩre, tũcokanĩrĩrie meciria, tũcokanĩrĩrie maũndũ mothe na mahoya, na nĩ njũĩ mũthenya nĩ ũgũkinya na andũ nĩ makaririkana hĩndĩ ĩrĩa His Excellency the Governor of Nyeri remembered another vision ya another governor, late Ruto Gachagua, na atumia magĩũka makĩũngana mũthenya ũmwe. Nĩ mũkaririkana mũthenya ũyũ tondũ Ngai ndakũmũtiganĩria, Ngai nĩ akũmwambararia, amwaramĩrie mĩhaka na mũtue kĩndũ kĩa bata, andũ makamũroraga makamenya ona no mũhote kũhe ciana cianyu wĩra. Amen. Etiguo mũngĩenda mũtikĩhũrĩre Ngai karũhĩ kega tondũ nĩ njũĩ nĩ ekĩte ũguo. Na njuge nĩ ngwetha arata maigana ũna nĩguo nduĩke ndinagĩũka ũguo tu ndĩ nyina wa arembo. Wana mwahingũra akaunti ĩno ya arembo aya nĩ ngũkorwo ndethomirio nĩ cigana. Nĩ ngũthiĩ gwetha kũrĩa ona atumia a ndigwa ona arata akwa tũngĩhota ta Madam Margaret ndakĩrĩ o haha, ona ũrĩa ũngĩ ndakĩrĩ o haha wa Bishop, ona kũrĩ angĩ aingĩ. Ta rĩu kũu ndĩrathire Zanzibar ndakorire atumia a presidents, ona no ndĩmete na ndĩmere moke mone widows a Kenya. Na nĩ njũĩ nĩ gũgũtuĩka ũguo, na nĩ njũĩ Ngai nĩ amwenda na Ngai nĩ akũmũmenyerera na Ngai nĩ akũmwehereria gĩconoko, na Ngai amwehereria gĩconoko na inyuĩ mũrũgame mũthereme nderorera ngaririkana maitũ. Amen. Rĩrĩa ndamũrora ũguo ũmũthĩ ndũgithe ndĩrona ndirenda kũrĩkia. Gĩtũmi nĩ tondũ maitũ witũ etirwo mĩaka 3 mĩthiru na ndamuona mũndirikanagio maitũ. Ngai amwĩke wega. Wapi makofi mazuri jameni ya mgeni wetu rasmi. Asante sana kwa ruhusa yako mgeni rasmi, naomba tuketi.
Ili niweze kumwalika, sasa tunakaribia kilele cha sherehe hii ya siku ya leo. Nimwalike tena waziri wa jinsia katika jimbo hili aje ili tukuombe kwa heshima uweze kutusaidia Your Excellency kupatiana vyeti kwa watu wachache kwa niaba ya wale wengine. Kwa hivyo waziri, tafadhali karibu sana. Thank you, Your Excellency. We shall be presenting, awarding certificates to, we have the 40 gender champions, but we'll only present to 3. I'll read out their names. Mukuje hapa nikiwaita: Jane Benson, Eda Kefwe, and Anne Masharia. We have 40 of them in all the sub-counties, but you're going to present 3. Your Excellency and the Governor and the DJ can come. As she's presenting that, Jane Benson, the area. Tumashokerie ngatho ni wira mwega muraruta kuria mashinani kurua na maundu ma GBV. Eda Kefwe, asante sana, endelea na kazi mzuri huko mashinani. Anne Masharia. Tuko na wengine. We have Dr. Reverend Mary Jaramba. We want to award her for the outstanding work she does for the widows and orphans. Representative Pastor Anne Wamboi Gasheke, yule alikuwa na watoto hapa. She rescues the GBV and the GBV victims, survivors. Asante Wamboi, thank you for the good job. Continue rescuing the GBV victims. We have Obed Munge. We also want to recognize you for the outstanding work that you do for the boy-child empowerment, for the boys and men. Continue doing the good job for empowering the boy-child. Elizabeth Murioki. After COVID, many girls were pregnant, many teenage girls. And she rescues those girls, takes them to school, and provides for them. Thank you for the outstanding work that you do for the teenage mothers. Your Excellency, His Excellency, the Governor, okay. Your Excellency, His Excellency, the Governor had organized for all the guests, the 800 widows. We also have 50 widowers. Tuliona pia widowers tuwaite. Were you introduced? Simameni, I think tulisahau kuintroduce the widowers. They are 50. Meta kwa te adhuri adigwa. So the governor had organized for package, waende na package nyumbani, kuna unga na kuna rice, but you only go